Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English grammars 8 number chapter adverb. See here, adverb means adverbs are words which modify the meaning of verbs, adjective or other adverbs. The different kinds of adverbs are. Now listen. Adverbs are words which modify the meaning of verbs. आता adverb हे काय आहे पहा. meaning of कशाचा आहे verb means क्रियापद, adjective क्रियाविशेषण or other adverbs. The different kinds of adverbs are. आता different kinds of adverbs we will see here. Adverb of manners. Adverbs of manner. First we will see here adverbs of manner. Adverbs of place. Adverbs of adverbs of manner. Second we will see here adverbs of place. Third see adverbs of time. Fourth adverbs of number. Fifth adverbs of degree. Sixth interrogative adverbs. Now listen. Adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of number, adverbs of degree, interrogative adverb. See here is the adverbs. First is manner, second place, third time means adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of number, adverbs of degree and adverbs interrogative adverbs. Means see there are the 6 kinds of adverbs. First we will see here adverbs of manner. Adverbs of manner means adverbs of manner tell us how an action is done. Most of these adverbs are derived from adjectives ending in ly. Means see adverbs of manner tell us how an action is done. आता पहा adverbs of manners हे काय करत असतात. ॲक्शन कशा पद्धतीने झालेले आहे कंप्लीट हे सांगायचं काम कोण करत असतं. adverbs of manner. Most of these adverbs are derived from adjectives ending in ly. आता पहा adjectiveच्या शेवटी adverbs of manner मध्ये काय होतं. ॲडजेक्टिव्हच्या शेवटी काय लागतो. ly हा प्रत्यय लागतो. फॉर एक्झाम्पल वी विल सी हिअर यू मस्ट वर्क डिलिजंटली. यू मस्ट वर्क डिलिजंटली मीन्स लास्टली हिअर इज द ly. आता पहा इथे लास्टली ly हा लागलेला आहे प्रत्यय. सी सिंग्स ब्युटिफुली. सी सिंग्स ब्युटिफुली मीन्स लास्टली वी ॲड द ly. नो लास्टली ly हा प्रत्यय काय झालेला आहे त्या वर्डला ॲडजेक्टिव्हला लागलेला आहे. द थीप वॉज सेव्हरली बिटन. द थीप वॉज सेव्हरली बिटन मीन्स ly इज ॲडिंग विथ सेव्हरल. ओके सेव्हरल इज ly इज ॲडिंग नो हिअर मीन्स ly हा काय केलेला आहे प्रत्यय इथे लागलेला आहे. मीन्स सी हिअर ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर म्हणजे ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर्समध्ये ॲक्शन हाऊ ॲन ॲक्शन इज डन. ॲक्शन कशा पद्धतीने झालेले आहे हे सांगायचं काम कोण करत असतं. ॲडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर. तर इथे ॲडजेक्टिव्हला शेवटी काय लागतो ly हा प्रत्यय लागतो. फॉर एक्झाम्पल आता आपण इथे पाहिलेलेच आहेत. वी विल सी नो हिअर यू मस्ट वर्क डिलिजंटली. सेकंड वी विल सी हिअर सी सिंग्स ब्युटिफुली. थर्ड we will see here the thief was severely bitten means ly is adding with these adjectives. Okay student, do you understand no adverbs of manner. Okay now listen see the next adverbs of place. Adverbs of place means adverbs of place tell us where an action is done. Adverbs of place tell us where an action is done. आता पहा ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेसमध्ये काय केलं जातं. जी घटना आहे जी क्रिया आहे ती कुठं घडलेली आहे हे सांगायचं काम कोण करत असतं. ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो मीन्स ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेअर अँड ॲक्शन इज डन. आता ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस हे काय सांगत असतं तर कुठे ती ॲक्शन घडलेली आहे हे सांगायचं काम कोण करत असतं. ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस.
Okay, student, do you understand now? Adverbs of place means what? Adverbs of place tell us where an action is done. See, for example, keep the box there. Keep the box there. There is the adverbs of place. Means here there is show where an action is done. See, then second number sentence, come here. Here is what shows where an action is done. Now listen, third sentence we will see here, God is everywhere. Means everywhere is tell us where an action is done. आता पहा, there, here and everywhere हे काय करत असतात? तर हे काय करत असतात? प्लेस सांगत असतात. मीन्स डू यू अंडरस्टँड नो? ॲडव्हर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेअर अँड ॲक्शन इज डन. फर्स्ट सेंटेन्स सी हिअर, कीप द बॉक्स देअर, कम हिअर, गॉड इज एव्हरीवेअर. ओके, डू यू अंडरस्टँड नो? ॲडव्हर्ब्स ऑफ प्लेस. ओके, ॲडव्हर्ब्स ऑफ प्लेस हे लक्षात आलं का? Okay, now listen, see then third, adverbs of time. Adverbs of time, third kinds we will see here. Adverbs of time. Adverbs of time tell us when an action is done. Adverbs of time tell us when an action is done. आता पहा, adverbs of time हे काय सांगत असतं? तर ॲक्शन कुठं घडलेली आहे. Okay, adverbs of time tell us when an action is done. Third we will see here, adverbs of place mean adverbs of time tell us when an action is done. आता adverb of time मध्ये काय केलं जातं? ॲक्शन केव्हा घडलेले आहे हे सांगितलं जातं. मीन्स सी, ही केम होम अर्ली. He came home early. Early, see here. I woke up late in the morning. Late. Ram never listened to my advice. Ram never listened to my advice. Means early, late, never. These tell us when an action is done. Okay, these words tell us when an action is done. आता पहा इथे अर्ली, लेट आणि नेवर हे जे वर्ड्स आहेत हे काय सांगतात? ॲक्शन केव्हा घडलेली आहे हे सांगायचं काम कोण करत असतात? हे वर्ड्स अर्ली, लेट अँड नेवर हे करत असतात. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? ॲडव्हर्ब ऑफ टाईम. नाव लिसन, सी देन नेक्स्ट. See the next kind, adverbs of number. Adverbs of number means adverbs of number tell us how often an action is done. Adverbs of number tell us how often an action is done. See how often an action is done. I take tea twice a day. आता पहा, ॲडव्हर्ब्स ऑफ नंबरमध्ये काय सांगितलेले असते? ॲक्शन किती वेळा घडलेली आहे हे सांगायचं काम कोण करत असतं? ॲडव्हर्ब्स ऑफ नंबर. सी, ॲडव्हर्ब्स ऑफ नंबर टेल अस हाऊ ऑफन ॲन ॲक्शन इज डन. आय टेक टी ट्वाइस अ डे. आय टेक टी ट्वाइस अ डे मीन्स ट्वाइस. सी here is the colored word is twice. See then second number sentence, we often goes to see his grandparents. We often goes to see his grandparents means often is colored words here. Third number sentence, see barking dogs seldom bites. Barking dogs seldom bite means seldom here means twice, often, seldom. Okay, these words tell us how often an action is done. आता पहा, ही ॲक्शन किती वेळा घडलेली आहे? ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम. ओके, हे जे वर्ड्स आहेत हे काय करत असतात? हाऊ ऑफन ॲन ॲक्शन इज डन म्हणजे ॲक्शन किती वेळा घडलेले आहे हे सांगायचं काम कोण करत असतात? हे वर्ड्स करत असतात. ओके, सी देन ॲडव्हर्ब्स ऑफ नंबर. ॲडव्हर्ब्स ऑफ नंबर टेल अस हाऊ often an action is done. For example, see here, I take tea twice a day. I take tea twice a day.
सेकंड सेंटेंस सी, वी ऑफन गोज टू सी हिज ग्रैंडपेरेंट्स. वी ऑफन goes to see his grandparents means, see here third number sentence, barking dog seldom bites. Barking dog seldom bites means twice, often, seldom. Okay, these words tell us how often an action is done. Okay, आता हे जे वर्ड्स आहे ते काय सांगत असतात, ॲक्शन किती वेळा घडलेली आहे. Okay student, do you understand now adverbs of number? Now listen, see then fifth number kinds, adverbs of degree. Adverbs of degree. See, adverbs of degree tell us how much or to what extent an action is done. How much an action is done. See, adverbs of degree tell us how much or to what extent an action is done. आता पहा, adverbs of degree मध्ये किती वेळा और टू व्हॉट एक्सटेंट अँड ॲक्शन इज डन, किती वेळा घडणार आहे हे सांगायचं काम कोण करत असतं, adverbs of degree. फॉर एक्झाम्पल सी हिअर, आय एम व्हेरी फॉन्ड ऑफ हिम. I am very fond of him. Here is color word is very. See then second number sentence, he is much better today. He is much better today. Now listen, much. See then third number sentence, the poor beggar is completely blind and deaf. The poor beggar is completely blind and deaf. Completely means, see, very much, completely, very much and completely. These words tell us how much or to what extent an action is done. How much or to what extent an action is done. आता हे जे वर्ड्स आहेत हे काय करत असतात, सांगत असतात किती वेळा ही घटना काय झालेली आहे, घडलेली आहे. adverbs of degree means, adverbs of degree tell us how much or to what extent an action is done. Means, I am very fond of him. I am very fond of him. He is much better today. He is much better today. The poor beggar is completely blind and deaf. The poor beggar is completely blind and deaf means very much and completely what tell us how much or to what extent an action is done. Okay student, do you understand now adverb of degree? Now listen, see then sixth number adverb, interrogative adverb. Interrogative adverb. See, interrogative adverbs are used to ask questions as how, when, why, where, how often, etc. Means, see, interrogative adverbs are used to ask questions as how, when, why, where, how often, etc. For example, we will see here, how did he solve this difficult problem? How did he solve this difficult problem? See then second sentence, when will you come again? When will you come again? See then third number, why are you crying, my child? Why are you crying, my child? Where did you buy this beautiful dress? Where did you buy this beautiful dress? See then fifth number sentence, how often do you visit your cousin? How often do you visit your cousin? Means, see, how, when, why, where, how often. Okay, means in this sentence here is ask no questions. Means first sentence we will see here, how did he solve this difficult problem? किती वेळा काय केलेला आहे त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे. सेकंड सेंटेन्स सी हिअर, व्हेन विल यू कम अगेन, तू केव्हा परत येणार आहेस.
थर्ड नंबर सी, वाय आर यू क्राईंग माय चाइल्ड, तू का रडत आहेस माझ्या बाळा मुला. ओके. 4 नंबर सेंटेन्स वी विल सी हिअर, वेअर डिड यू बाय दिस ब्युटिफुल ड्रेस, कोठे तू काय करणार आहे, सुंदर ड्रेस घेणार आहे. हाऊ ऑफन डू यू विजिट युअर कझन, तुझ्या कझनला तू कधी भेटणार आहेस. ओके. मीन्स दिस वर्ड्स मीन्स विच, हाऊ, वेन अँड वाय, वेअर, हाऊ ऑफन. Okay, they are asking no questions. These words are asking the questions. Okay, student, do you understand no? Interrogative adverbs mean interrogative adverbs are used to ask question as how, when, why, where, how often, etc. For example, we will see here, how did he solve this difficult problem. Second sentence C, when will you come again. Third number sentence C, why are you crying my child. Fourth number sentence C, where did you buy this beautiful dress. Fifth number sentence C, how often do you visit your cousin. Okay student, do you understand no interrogative sentence. Okay student, do you understand no adverbs and their kinds. Adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of number, adverbs of degree and interrogative adverbs. I think you understand it. Thank you.